Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Just. So, wir sollen jetzt hier in die Berge, oder wie hieß das, Gedönse? Oh, ich habe das ziemlich laut gerade eingestellt bei mir. General Gaius? What news, Commander? I did not want to believe it, but Cassius is working with the Moonbloods. He has turned against us. That will be for me to decide. Our paths will cross at the Moonblood camp. Of that I am certain. I will speak with him personally. Is that wise? Our victory is all but assured, Commander. We outnumber them 10 to 1. We possess superior technology. And we have the element of surprise. But why welcome this rogue element? He has already slain your own soldiers. What more proof do you need that he is a traitor to our cause? Cassius is hardly a rogue element, Commander. The Moonbloods have corrupted his mind, forced him to commit these acts against us. Once I can speak with him, once he remembers who he really is, I'm certain he will return to us. But... Yes, sir. As you wish. Cassius, my old friend, so long as you draw breath, I will do what I can to save your broken mind. I promise. Irgendwie kommt er mir gar nicht so furchtbar vor, wie man vielleicht annehmen sollte. Naja, du hast die Wahrheit über dich herausgefunden. Triff dich im verborgenen Lager am Fuße des Dämmerlandbeckens mit Ginger und dem Ältesten. Genau, Dämmerlandbecken, so hieß das. Was ich gerade sagen wollte, bevor es da losging, ich habe irgendwie meine Kopfhörer total laut eingestellt. Das ist gerade so BÄM. Und deswegen rede ich wahrscheinlich auch lauter, obwohl das eigentlich total bescheuert ist. Aber egal, wir gehen jetzt mal zum Dämmerlandbecken. Und da sind wir beim Mondblüter-Lager. Sehr schön. Das überschreiben wir mal. Kann ich hier drauf springen? Nein, ich dachte gerade, aber das gehört zum Speicherpunkt dazu, ne? Ist das da oben ein Gegner? Nein. Okay. Das sind irgendwelche Lianen, an denen ich mich nicht dran festhalten kann. Boah, was für eine unfassbare Kulisse das hier gerade einfach ist. Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Mithrarin. Please, enter. Okay, der tut uns also nichts. Kann ich mit ihm reden? Hey, bleib mal bitte stehen. Wow. Wow, okay. Wow, wo kommen die auf einmal alle her? Sollten wir mit denen mitlaufen? Ich bin einfach mal so Mainstream. Der Gruppenzwang. Hier, Mann, die sind aber ganz schön fix. Okay, hier stand doch der Älteste, ne? Hallo. We welcome your presence, Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Ich muss mal kurz, bevor ich hier weitermache, muss ich mal sagen, dass ich die Synchronstimme von dem Ältesten absolut genial finde. Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Mithrarin. You dust will turn the tide. Well, no pressure or anything. Yeah. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. How did a Moonblood operate so freely in the wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius' soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Sereth was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare?
Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius's campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy it. I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintok, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We Sintok harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintok fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believed the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons. Stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintok in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once, remember? Yeah, and you were wrong. Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours, but with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Ja, das waren jetzt wieder viele Informationen. Melde dich bei Kier am Rande des Lagers und hilf Sanjin, die Unterstützungssysteme der Mondblüter wiederherzustellen. Okay, ich quatsche ihn nochmal an. With Rorin, do you need anything else? Okay, ich glaube, wir sind alles durchgegangen, ne? Oder? Surely you have more soldiers than this. General Gaius is... Nein, das hatten wir schon, genau, bla bla bla, deswegen haben wir dich erschaffen und so weiter und so fort. Thank you, Elder, but I must be on my way. Yes, much to do. Less and less time to do it. Good luck. Yep. Vielen herzlichen Dank, mein Gutester. Ich könnte ihm stundenlang zuhören beim Quatschen. Ne? Ich finde, er hat eine unglaublich tolle Stimme. Oh, Ginger. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Ara was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin. Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. No, Ginger, I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being?
I feel his presence every time I swing the blade of Ara. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path. To leave the weak to fend for themselves. To show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe. Someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Ach, wie schön, dass die am Ende nochmal gelächelt hat. Ich finde das irgendwie total süß, wenn sie sich so freut und erzählt von früher mit ihren großen Glubschaugen. Ach, die soll nicht immer so traurig reingucken, auch wenn ich das natürlich nachvollziehen kann. Ich möchte gerade nochmal zurücklaufen, um zu speichern. Das war ja jetzt nicht so... Oh mein Gott, ey, da rutscht mir aber das Herz in die Hose, wenn die hier auf einmal angerannt kommen. Das war ja jetzt nicht so weit weg, deswegen würde ich das gerne nochmal in Angriff nehmen. Oder nicht hier in die Lava springen, die war doch hier irgendwo da. Genau, so. Dann kann man hier nochmal fix abspeichern und dann rennen wir wieder zurück. So. Und dann laufen wir mal nach rechts weiter, mal gucken, was dann da auf uns wartet. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe irgendwie so das blöde Gefühl, dass diese Geschichte ein Ende nehmen wird, das mir nicht gefällt. Ich bin gespannt. Okay, hier haben wir irgendwo ein Schätzchen. Ah, hallo du da. Kann ich mit dir reden? Ah, du bist Sanjin. Ah, you've arrived just in time, Mithrarin. My name is Sanjin. I'm what you'd call a chief engineer, I suppose the term is. The Elder mentioned you needed some help? Yes, indeed. In the caverns below, we've set up machinery to provide the camp with power and water. Unfortunately, seismic activity has shut down both systems, so we need to get them running once more. I have been rather preoccupied handling the battle preparations, so if you could, I would appreciate it if you went down there to examine the generators. Sure, Sanjin. I'll take a look. Thank you. You'll need to restart the generator and water pump when you're down there. We'll require both systems to be running if we're going to stand a chance against General Gaius. Na schön, dann haben wir jetzt hier eine neue Aufgabe erhalten. Sehe ich das richtig? Nö. Da gehört das einfach zusammen. Das kann natürlich sein. Mithrarin, please find a way to restart the generator and water pump in the caverns below. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Können wir hier drüber springen? Jawohl. Kann man das kaputt machen? Ja, lieber nicht, oder? Wir nehmen jetzt hier nicht alles auseinander von den armen Menschen. Oder Mondblütern vielmehr. Hallo, ist der ein Gegner? Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Ich dachte, wir sind hier in einem ruhigen, netten, fröhlichen Lager. So, warum haben wir eigentlich nur noch so wenig Gold? Was habe ich denn getan beim letzten Mal? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ah ja, und hier werden wir einfach nur hochgespült. So, dann geht's jetzt da gleich weiter nach rechts. Did you hear something? Was denn? Was denn, Fidget? Sollten wir nicht hier lang gehen? War das eine Warnung, die ich jetzt nicht wahrnehme? Kann ich da weiterlaufen oder sollen wir erstmal runter? Ich glaube, wir sollten erstmal runter. Oder erledigen wir erstmal das, bevor wir dann wieder in irgendeine andere Gegend kommen. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Sonst haben wir vielleicht wieder 10.000 Sachen irgendwie offen. Ja, dann springen wir erstmal hier rein, oder? Geht das überhaupt? Jo. Hahaha, da geht's schon bergab. Ui, das sieht aber schön aus. Hier waren doch auch gerade Plattformen, also eine, okay. Die schwenkt aber irgendwie nur so ein ganz bisschen raus und dann geht's hier wieder runter. Wow, das ist die andere, die einen anscheinend wieder an die Oberfläche bringt. Oh, und das hier bricht doch bestimmt auseinander. Ja, kaum gehe ich drauf. Ein paar Millimeter. Schon ist es passiert. Ich mag die Kulisse hier total gerne. So, ich speichere jetzt aber nochmal ab. Und würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal wieder eine kleine Pause. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.